The US state of Texas says it's reached a $1.4 billion settlement from Facebook's parent company Meta. Texas accused the company of illegally using facial recognition technology. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. Question. How many F-35 jets will Ukraine get from the allies? Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. 우크라이나의 동맹국들은 F-16 전투기가 처음으로 우크라이나에 전달되었다고 밝혔습니다. 이 전투기들은 우크라이나의 공군력을 크게 향상시킬 것입니다. 우크라이나는 약 80대의 제트기를 얻게 될 것으로 예상되지만 조종사들을 훈련시키는 것은 오랜 시간이 걸리는 일입니다. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. ally, ally가 아니고 ally 발음에 유의하셔야 되겠습니다. A country that has agreed, 무엇을 하기로 합의한 나라입니다. To help and support another country, 다른 나라를 돕거나 지원하는 거죠. Especially in case of war, 특히 전쟁이 있는 경우에 동맹국이란 의미가 되겠고요. 또 다른 의미는 a person, 사람인데요. Who helps and supports somebody, 누군가를 돕거나 지원하는 거죠. Who is in a difficult situation, 어려운 상황에 있는 especially a politician, 특히 정치인들, 동지란 의미도 되겠습니다. A close ally and friend of the prime minister 하게 되면 총리의 가까운 동맹이자 친구란 의미가 되겠습니다. Process, a series of things, 일련의 작업들인데요. that are done, 행해지는 겁니다. In order to achieve a particular result, 특정한 결과를 얻기 위해서 하는 절차가 되겠고요. 비슷한 의미인데요. A series of things, 일련의 일이죠. that happen, 일어나는 겁니다. especially ones, 이러한 것들인데요. that result in natural changes, 자연스러운 변화의 결과를 가져오는 과정이란 뜻. 또 다른 의미는 a method of doing or making something, 뭔가를 만들거나 뭔가를 하는 방법이죠. especially one, 특히 이러한 것인데요. that is used in industry, 산업에서 사용이 되어지는 공정이라는 의미가 되겠습니다. Kyiv's allies say, 우크라이나의 동백국들은 밝혔습니다. The first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. F-16 전투기가 처음으로 우크라이나에 전달이 되었다고. They will significantly boost the country's air force. 이 전투기들은 우크라이나의 공군력을 아주 크게 향상시킬 것입니다. It should get about 80 of the jets. 우크라이나는 약 80여 대의 제트기를 얻게 될 것으로 예상이 됩니다. But the training the pilot for them, 그 전투기를 사용할 조종사들을 훈련하는 것은 is a long process, 오랜 시간이 걸리는 일입니다. Kyiv, Ukraine, the country, it, 모두 우크라이나를 지칭하는 단어입니다. Kyiv, 수도가 그 나라를 대표했고요. The country, 앞에 나온 바로 그 나라, 우크라이나를 가리키고요. 국가는 단수로 취급해서 it으로 받았습니다. It should get, 우크라이나가 받게 될 것입니다. 의무, 당위보다는 예상이라는 것이 되겠는데요. 예문을 하나 보시면 The roads should be less crowded today. 오늘은 도로가 덜 혼잡할 것입니다. 여기서는 should가 의무, 당위가 아니고 예상을 의미하겠습니다. About 80 of the jets, jets 하게 되면 F-16을 의미하고요. about은 약이란 의미가 되겠습니다.
A long process. 직역을 하게 되면 긴 절차라는 의미인데요. 앞서 보신 대로 process 하게 되면 여러 단계를 거쳐야 하는 일을 의미하는데요. F-16 전투기를 받는 것으로 끝나는 것이 아니다. 이제 그 절차의 시작이라는 의미가 되겠습니다. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. The first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. The first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. They'll significantly boost the country's air force. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets. It should get about 80 of the jets. It should get about 80 of the jets. But training the pilots for them is a long process. But training the pilots for them is a long process. But training the pilots for them is a long process. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. 오늘의 뉴스는 동맹국들이 우크라이나의 공군력을 강화시킬 F-16 전투기를 처음으로 우크라이나에 전달했다는 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. Kyiv's allies say the first F-16 fighter jets have been delivered to Ukraine. They'll significantly boost the country's air force. It should get about 80 of the jets, but training the pilots for them is a long process. Question. How many F-35 jets will Ukraine get from the Allies? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.